Hi everyone! Today, let's do a short tour at the Hyundai Seoul. This is a popular mall and one of the filming locations of the Korean drama Queen of Tears. During my recent trip to South Korea, I went here twice. If you come here on a weekend, sobrang daming tao. Ito yung famous escalator from the K-drama na sinasabi ko, yung Queen of Tears. 가만히 있어도 가라고 만든 게 에스컬레이터인데 보러 얼마나 빨리 가겠다고. 왜 저래 진짜. 조심해! This is a spot called the Waterfall Garden. Ang ganda, di ba? Napaka-aesthetic ng mall na to. Meron silang parang mini forest inside the mall and it's called the Sounds Forest. Masarap tumambay dito, especially pag pagod ka na mag-ikot sa mall or mag-shopping. Dito naman, may mga spots for taking pictures or selfies. Nakakatuwa kasi tatayo ka na lang dyan sa mga marks na yan and then take your picture. Yan naman is a cafe. Ang name niya is Italy.
Diyan kami nag-coffee while waiting sa mga kasama namin na nag-iikot pa sa mall. Uy, may chat GPT robot oh. Ito naman yung isang floor ng basement. Di na kami masyadong nag-ikot dito kasi ang dami talagang tao. And hanggang dito na lang muna ang tour natin. Thanks for watching. Please like, share, subscribe. Bye and God bless!